today, including the pineal gland. So this is the basic structure of the blood glucose regulation or blood glucose homeostasis. This is blood glucose homeostasis. So multiple pathways which I shall be explaining one after another. Multiple pathways are important in blood glucose homeostasis, and also you can identify from here the scope of medicines which will target the specific pathways, and that way they can be used in disorders of blood glucose like diabetes. So the pathways here, if we have certain medications which usually all the medicines that we use in diabetes, they target these areas and get blood glucose back to the previous level. So what are the pathways? If you look at here, food, depending on the glycemic index of the food, the total overall absorption, rate of absorption and rate of elevation of blood glucose level will be regulated. So there are basically two types of food, or on the basis of glycemic index we differentiate food. There are certain food which are of high glycemic index, and there are definitely certain foods which are of low glycemic index. Anybody having any idea about what glycemic index is? কি বলো? তোমাদের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। একটা সাপোজ টেবিল সুগার, হোয়াইট সুগার যেটা আমরা ইউজ করছি, এইটা, দি আদার ওয়ান মাল্টিগ্রেন ব্রেড, দুটো অপশন দিলাম। এবার টেল মি, সাপোজ ইউ হ্যাভ টেকেন টেবিল সুগার, 2 টিস্পুন অফ সুগার, একদম হোয়াইট সুগার যেটা যেটা ইউজ হয়, দ্য ক্রিস্টালাইন যে সুগারটা এভরিওয়্যার উই ডু ইউজ, এইটা খেলে আর সিমিলার অ্যামাউন্টের ক্যালোরি যদি মাল্টিগ্রেন ব্রেড দিয়ে নাও, ব্লাড গ্লুকোজ কোনটাতে বেশি এলিভেট করবে? সুগারে, হোয়াইট সুগারের ক্ষেত্রে ব্লাড গ্লুকোজ বেশি এলিভেট করবে। সো দ্য গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স যেগুলো হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স, তারা কি করে? তাদের ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ আ কুইক ফাস্টার এলিভেশন অফ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল। লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ফুডগুলোতে দেখা যায় যে even if you are taking same amount of calorie, but the overall elevation of glucose level is much more harmonious. Immediately there is no peak. It is slowly and sustained. তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় which one is better for diabetes or which one is better for your health, যেটা slow and sustained, যেটা slow and sustained. If you look at our diet, staple foods, these are usually complex carbohydrates. Rice বলো, রুটি বলো, চাপাটি বলো, যেগুলো রয়েছে, these are জোয়ার, রাগি, বাজরা, all over India if you look at. So staple foods are usually complex carbohydrate. Complex carbohydrate, they do have a low glycemic index or preferably lower glycemic index than this. Simple carbohydrate কোনগুলো? Fruit juice, simple carbohydrate, glucose, very high glycemic index. তোমার সুইটস যেগুলো দোকানে পাওয়া যায়, ভেরি হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স, ম্যাঙ্গো, ভেরি হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স। So this kind of foods are high glycemic index. The moment you take it, there is very sharp rise of sugar. Clear everybody? তাহলে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের উপরে বেস করে absorption of if you take a high glycemic index food, blood glucose will be shot immediately. If you take a low glycemic index food, blood glucose will be shot up, but not immediately, but gradually. এবারে ফুডের কোয়ালিটির মধ্যে you need to understand a few things. Suppose whenever we are taking carbohydrate, carbs are definitely meant to increase the blood glucose level, that's true, but mixing of food is also very important. কার্বের সঙ্গে যখন তুমি প্রোটিন নিচ্ছ বা কার্বের সঙ্গে whenever you are adding fat, the level of absorption will change. Protein বা fat, proteins or fat, they cause some delayed absorption, plus they reduces the rate of gastric emptying. These two factors are very important. So whenever you are taking a protein or fat along with carbohydrate, what will happen? The shot up of glucose or peak glucose concentration will be delayed.
সো যদি শুধু তুমি কার্বোহাইড্রেট খাও, দেয়ার উইল বি ভেরি হাই শট আপ of sugar, but যখনই you are mixing it with other things, it is reducing the things. Second, salads. তো এই যে ভেজিটেবলস, স্যালাডস যেগুলো রয়েছে, ভেজিটেবলস, গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস অর কুকুম্বার, এই টাইপের জিনিসগুলোকে দিয়ে যখন উই আর মেকিং আ প্লেট অফ স্যালাডস, it is also reducing the rate of glucose absorption. That's why as per current theory of dietetics, diabetic patient should mix salad with meals. That will reduce the postprandial reading. Clear? তাহলে ফুডের, this is a different science. Food science টা পুরোটাই একটা different science. Just a basic idea at least you should have, because we can't complete, if we start talking about food science, it will take many classes. That's a different stream altogether. Main এখানে তাহলে যেগুলো মাথায় রাখার, low glycemic index food, that will cause sustained and slow sugar level up. High glycemic index food, they will cause quick peak, but then it will come down. Low glycemic index food are ideal for long term energy. তুমি আমায় জিজ্ঞেস করতে পারো, তাহলে তো যদি আমার এক্ষুনি quick energy, if I require some quick energy, can I take glucose or can I take banana? Suppose banana also gives us a very quick burst of energy. So if we do that, তো সেক্ষেত্রে কি হবে, সেক্ষেত্রে ভেরি কুইকলি দেয়ার উইল বি শট আপ, কিন্তু তাতে কি শ্যাল উই গেট সাস্টেইনড এনার্জি? নো, সাস্টেইন এনার্জি অল থ্রু দ্য ডে, তার জন্য উই নিড সামথিং কল্ড কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট। কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট গুলো কি হয়? ওয়াই কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট আর লো গ্লাইসেমিক? বিকজ দে আর কমপ্লেক্সলি ব্রাঞ্চড কার্বোহাইড্রেট, সো দে উইল রিকোয়ার মোর টাইম টু be digested, to be broken down into simpler structure. পুরোটাই কেমিস্ট্রি। সিম্পলাস্ট কার্বোহাইড্রেট গুলো কুইকলি অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, কমপ্লেক্স টেক্স a lot of time to become or to get into the simpler structure, and it takes a long time to get absorbed over there. Done. So this is other hormones. So these are the other hormones which can increase blood glucose, which are কি hormone? One is the glucagon, second is thyroxine, third one is the growth hormone, fourth one is the cortisol. So these hormones, all of them increases blood glucose. Glucagon কোথা থেকে বের হচ্ছে? Which cell? Alpha cell. Thyroxine, it is T4 basically, thyroxine. So কোথা থেকে? Thyroid gland. Then this one, cortisol, which zone? এটা কি গ্লুকোকর্টিকয়েড না মিনারেলোকর্টিকয়েড? গ্লুকোকর্টিকয়েড। বাইরেরটা হুইচ জোন? জোনা ফ্যাসিকুলাটা, মিডল জোনটা। বাইরেরটা হচ্ছে মিনারেলোকর্টিকয়েড। অ্যালডোস্টেরন ইজ দ্য মিনারেলোকর্টিকয়েড। দ্যাট, সো ইট ইজ জোনা ফ্যাসিকুলাটা গ্লুকোকর্টিকয়েড, বাইরে রয়েছে গ্লোমেরুলারিস, ওকে, সেখান থেকে বের হচ্ছে মিনারেলোকর্টিকয়েড, আর একদম ভিতরে রেটিকুলারিস, সেখান থেকে সেক্স স্টেরয়েডস, এইগুলো DHEAN etc. these are coming out basically. So glucagon, thyroxine, cortisol and GH hormone, anterior pituitary. So most of these hormones, they are secreted as a pulse. সেই মতন সুগারটাও as a pulse এই জিনিসটা আসে। Do you have any idea কখন growth hormone secretion টা is maximum? During sleep. Which part of sleep? ধরো suppose you go to bed around 11 PM, so growth hormone টা কোন সময় সবচেয়ে বেশি? মিডনাইট, ওকে, ভোরে। আচ্ছা, ভোরে হতে পারে, 3টায় ঘুমোতে গেলে ভোরে হবে, 11টায় ঘুমোতে গেলে মিডনাইটে হবে। The thing is that, so basically non-REM sleepটা যখন আসবে, usually the second part of non-REM sleep, NREM sleep, সেইখানে গ্রোথ হরমোনের পালসটা ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম। ক্লিয়ার? তাহলে ও যেটা বলছে 11টায় গেলে মোটামুটি 12টা 1টা, দ্যাট ইজ দ্য টাইম পালস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম। ভোরে যে বলছো, সো হোয়াট হ্যাপেন্স ভোরের দিকে? কিছু any particular thing that happens to glucose mechanism, metabolism, যেটা ভোরের দিকে হয়? Any idea about that?
সারাদিনে আমাদের যে গ্লুকোজটা থাকে, আমাদের ব্লাড গ্লুকোজ, সেটা ইন আ নর্মাল পারসন কিরকম থাকে অল থ্রু দ্য ডে? হোয়াট ডু ইউ ফিল? সকাল 8টায় কিরকম থাকবে, দুপুর 12টা কিরকম থাকবে, রাতে কিরকম থাকবে, কি মনে হয়? সবচেয়ে লো গ্লুকোজ কখন থাকতে পারে? 8টায়? হ্যাঁ, ক্লাসে অনেকে এমন বিহেভ করে, মনে হয় যে সবচেয়ে লো গ্লুকোজ এই 9টা-20তেই রয়েছে, সেটা মনে হয়। বাট যারা ফিজিওলজিক্যাল নেই, তারা প্যাথোলজিক্যাল লেভেলে রয়েছে। ফিজিওলজিক্যালি usually at dawn, early hours of morning, 3 a.m., 4 a.m., this is the time when the blood glucose level is the lowest. Reason? একটা তো বিরাট রিজন হচ্ছে you have taken food much earlier. সন্ধ্যা 8টা, 9টা, 10টা you have done dinner, then you have gone to sleep. That অনেকে হাসাহাসি করছে, 8টা, 9টা, 10টায় ওটা ডিনার বলে নাকি, ওটাকে লাঞ্চ বলে। অনেকে এইভাবে হাসছে, কি বলছে 8টা, 9টা, 10টায় ডিনার, কি সব বলছে। অনেকে তো অনেকে ব্রেকফাস্ট করে 8টা, 9টা সময়, 8, 9 PM, সেটার কথা বলছে। বিশেষত যারা 9টা 15 পরে সে বায়োমেট্রি দিচ্ছে, তারা কখন করবে ব্রেকফাস্ট? কোয়েরি ইজ দ্যাট। এনিওয়ে, সো সবচেয়ে কম থাকছে 3 AM, 4 AM। দেন ওয়ান্স দ্য মর্নিং স্টার্টস, সাথে সাথে তোমার কর্টিসল লেভেল, বাকি যে হরমোনগুলো রয়েছে, স্ট্রেস হরমোন, অ্যাড্রিনালিন, এভরিথিং গোজ আপ। সো দ্য মোমেন্ট ইট গোজ আপ, ইউর সুগার উইল শট আপ। এরপরে আসছে ইউ আর অলরেডি টেকিং ব্রেকফাস্ট, তাতে সুগার ইজ শুটিং আপ এগেইন। So if you look at the whole day, 24-hour sugar level, it is like this. একটা baseline এ থাকছে, and adjusting to the food, just after the food, it is going up and down. So you will be getting certain highs and lows. Maximum highs যেগুলো যে টাইমগুলোতে পাওয়া যায়, one is the initial hours of the morning, মানে সকাল 8টা 9টা, this is one area, coupled with two things. One is cortisol level, the second one is food. Second high that goes down around 11 PM or so, that goes down. Once again you take lunch, it goes up. Again in the evening hours it goes down. Once again you take dinner, it goes up and comes to the lowest point around 3 AM and 4 AM. এইটা হচ্ছে টোটাল জিনিসটাকে দেখা। Is there any way by which we can measure this? Yes, there are certain instruments or certain gadgets already in the market, already in use, যার দ্বারা এই পুরো সারা দিনের 24 hours এর গ্লুকোজ মনিটরিংটা we can do, and those are known as continuous glucose monitoring using একটা ছোট্ট প্যাচ মতন কিছু একটা এখানে লাগিয়ে রেখেছে খেলার মাঠে। মাঝে there was some ad. Basically CGM is just a sensor. এই সেন্সরটা কি করছে, it is just on your arm, ওটাকে লাগিয়ে রাখা হচ্ছে। It has a very small needle, and this needle penetrates the tissue. So CGM continuously taking reading from the tissue fluid and gives us the 24/7 sugar ups and down. Tissue fluid থেকে যেটা করছে, and these all are connected with your either Android or iOS device, তা দিয়ে এগুলো করা যাচ্ছে। এখন এই জায়গাতে টেকনোলজিটা চলে এসছে। If you take it, just মেশিনটা একদম ছোট্ট, just like a big button, এখানে হাতের মধ্যে লাগানো থাকবে, তার উপরে দে উইল বি গিভিং ইউ আ লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে ওটাকে কভার আপ করা থাকবে, এন্ড ইউ ক্যান কিপ ইট ফর 14 days, টানা 14 days। ওইটা ক্যান ইউ ক্যান টেক শাওয়ার অর ইউ ক্যান ডু এক্সারসাইজ, সব করা যায় বেসিক্যালি। তো ওইটা দিয়েই জাস্ট তোমার মোবাইলে বা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ রয়েছে, অ্যাপে কন্টিনিউয়াসলি 24/7 ইউ ক্যান গেট দি সিস্টেম। So this is the newest advancement in the treatment of diabetes mellitus. এর উপর বেস করে উই ক্যান আইডেন্টিফাই যে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে which food is most toxic to this patient, কোন টাইপের ফুডে হতে পারে। Some people are very sensitive to roti, some people are very sensitive to rice. Very sensitive মানে যেটা বলতে চাইছি, if you take rice and then there is a very high peak, you take roti, there is not so much high peak. So this patient should avoid rice and go to chapati or these things, kind of that. আগে কি ছিল, আগে blanketly everybody was advised you stop rice, এইটা এখন আর করা হচ্ছে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় certain fruits are giving very high spikes, হতেই পারে that all this depends at the metabolic level, maybe that particular enzyme you are deficient, we don't know, আমাদের তো স্পেসিফিক জেনোমিক্স করা হচ্ছে না, কোন লোকের কোন এনজাইম আছে উই আর নট ভেরি শিওর, বা কোন এনজাইমটা কম আছে।
if you have some enzyme in lower level, tahole that food will give you higher spike. Just from outside I can't do, because I am not doing analysis of all the genomes of your body. So by this way we can do that. So CGM is the continuous glucose monitoring device. Continuous glucose monitoring device OSPIR জন্য might be important. ডিভাইসটা তোমরা গুগল থেকেও দেখে নিতে পারো। দিস ইজ দ্য নিউয়েস্ট থিং। এরপরে যেটা আসছে হরমোনস, উই হ্যাভ মেনশনড। ইউজুয়ালি দেখা যায় যে কর্টিসল, ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ দ্য কর্টিসল ইজ ইন দি মর্নিং আওয়ার্স, ইট গোজ and midnight onwards the level of cortisol is very low, but at that time GH hormone is there, usually 12 am to 2 am GH pulse gulo hoy. After that GH pulse also goes down, so around 3 am or so you have the least amount of glucose. Clear? Coming to the liver, liver is known as glucostat. Eta ekta explain why question, why liver is glucostat? Liver is known as glucose thermostat that balances the temperature, glucostat that balances the glucose in body. So what are the things which are happening in liver? Output and hepatic glucose input. So hepatic glucose output we have neoglucogenesis. Neoglucogenesis. This neoglucogenesis is again it is under the action of glucagon. So glucagon, what it does, it increases the neoglucogenesis, and neoglucogenesis means non-carbohydrate source to glucose. So if non-carbohydrate source to glucose is increased, your overall blood glucose will be increased. Second thing is glycogenesis. Glycogenesis. You know glycogen is a storage form of glucose, and there are basically two types of glycogen, one in liver, the other in skeletal muscle. So the moment more and more glycogen will be formed, that means glucose is being stored, and more glucose in storage form means blood glucose level is low. Glucose ta jodi storage chole jay, blood glucose level low. So liver helps in this kind of things. Tarpore chole asche glycogenolysis. Under certain condition, if glycogen breakdown starts, so what will happen? Definitely glucose level in blood will go up, and this also happens in liver. Glycogenolysis, এটাও to some extent glucagoner under stress hormone under. If the insulin level is low, glycogenolysis level is high. আগের দিন পড়ানো হয়েছে ওইগুলোরই অ্যাপ্লিকেশন, ইনসুলিনের যে পাথওয়ে ওইগুলোরই অ্যাপ্লিকেশন, glycogenolysis. Happening in liver, in fact it is happening everywhere in the body basically. So if more and more glycolysis is happening, glucose is broken down, so blood glucose level is coming down. So all of these are actually a channelized homeostasis by multiple hormones and enzymes. Ultimately glucose এর জন্য লিভারটা দেখা যাচ্ছে যে liver is a very important organ for glucose balance or glucose homeostasis. That's why it is known as glucostat. পরীক্ষায় কোশ্চেন এসেছে। সেকেন্ড একটা explain why question. In cirrhosis patient, liver cirrhosis patient, concomitant diabetes is also formed. কেউ বলতে পারবে উত্তরটা? সিম্পল, বেশি কিছু চাইছি না। লিভার সিরোসিস পেশেন্ট, or আরেকটা যেটা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, in liver disease patient or many liver disease patients, they do have concomitant diabetes. এটাও এক্সপ্লেন হয়। কোশ্চেন একটু কঠিন হলে এরকমের এক্সপ্লেন হয় গুলো আসবে। লিভার ডিজিজ পেশেন্ট তাদের কনকমিটেন্ট ডায়াবেটিস থাকে, অথবা ডায়াবেটিস পেশেন্ট তাদের কনকমিটেন্ট লিভার ডিজিজ থাকে। মানে কনকমিটেন্ট মানে সাইমালটেনিয়াসলি দে আর হ্যাভিং দিস। এনিবডি? সেম থিং। শোনা যায় না, জোরে বলো। হ্যাঁ, দ্যাটস দ্য আনসার বেসিক্যালি। সিরোসিস ইজ আ সিরোসিস, বুঝছো? সিরোসিসটা কি? The normal liver tissue টা fibrosed হয়ে যাচ্ছে, that's it. That can happen due to many reasons. Alcohol is the commonest reason, alcohol থেকে cirrhosis হচ্ছে। Non-alcoholic fatty liver disease বলো, there's a component, and in this case what is happening? Alcohol নেই, but other substances, বেশি ফ্যাট খাচ্ছে, বেশি গ্লুকোজ খাচ্ছে, for যে অয়েলটা ইউজ করছে that is not up to the mark. So the patient can generate a non-alcoholic fatty liver disease. Plus very major factor, contributory factor is obesity. Obesity তে কি হয়? Different adipokines comes up, and this adipokines তোমাদের metabolic syndrome তো ক্লাস হয়ে গেছে, so these are connection.
These are connection. So adipokines যেগুলো, these are cytokines. Cytokines রা কি করছে? Cytokines are actually acting above the liver enzymes. They are reducing the function of the liver enzymes, and ultimately glucose handling by liver is coming down. Sensitivity of insulin and upregulation of insulin receptor coming down. তাহলে ওবেসিটিতে যে সাইটোকাইন গুলো বেরোচ্ছে, they are hampering the overall glucose metabolism, increasing the insulin resistance, increasing the free radical injury, leading to diabetes. সবটা একটা সাইকেল, পুরো জিনিসটা সাইকেল। ডিম আগে না মুরগি আগের মতন প্রবলেমটা আসে, কোনটা আগে হচ্ছে বলা খুব ডিফিকাল্ট। Simultaneously things goes on and kind of a feed forward way things go on. ঠিক আছে, কিরকম হচ্ছে, যেমন যাদের মেটাবলিক সিনড্রোম রয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ মেটাবলিক সিনড্রোম? কি কি চেঞ্জ থাকে ইন কেস অফ মেটাবলিক সিনড্রোম? ক্লাস তো হয়েছে। হাইপারটেনশন, আচ্ছা থাকতে পারে, মেইন সেন্ট্রাল ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। ফার্স্ট যে ডায়াবেটিসটা হচ্ছে দ্যাট ইজ ডিউ টু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। ওকে, দেন আরেকটা কিছু বলো, জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। Triglyceride, so dyslipidemia, তাতে triglyceride level is high, HDL level is low. HDL level is low. Cholesterol level may be high, LDL level may be high, but major type of dyslipidemia যেটা দেখা যায়, triglyceride high, HDL low. আর ইউরিক অ্যাসিডে কি হবে? ইউরিক অ্যাসিড ক্যান গো আপ, ইউরিক অ্যাসিড ক্যান গো আপ, হলো। আর হ্যাঁ, কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম কেন হচ্ছে? ট্রাইগ্লিসারাইড হাই, এইচডিএল লো, ওবেসিটি। ক্লিয়ার? আর কি হতে পারে মেটাবলিক সিনড্রোমে? আরেকটা কানেক্টেড জিনিস আছে, একটা কনসেপ্ট আছে, সার্কোপেনিয়া। সার্কোপেনিয়া, হ্যাভ ইউ হার্ড অফ দিস টার্ম? মিনিং কি হতে পারে, কি মনে হচ্ছে ফ্রম দিস? হোয়াট ইজ সার্কো? সার্কোটিউবুলার সিস্টেম, মাসেল, পেনিয়া মানে কম, তো স্কেলিটাল মাসেল লস। অ্যাডিপোস টিস্যু বেড়ে যাচ্ছে, স্কেলিটাল মাসেল কমে যাচ্ছে, অ্যাডিপোস টিস্যু বেড়ে যাচ্ছে, স্কেলিটাল মাসেল কমে যাচ্ছে। তুমি দেখবে স্পেসিফিক ফেনোটাইপ একদম দেখা যায়, হাত পাগুলো একটু সরু, পেটের দিকটা টামিটা আউট হয়ে রয়েছে, মেটাবলিক সিনড্রোম ফেনোটাইপ। অ্যাবসলিউটলি, দেখলেই বুঝবে দ্যাট ইজ সার্কোপেনিয়া। ভীষণ কাজ করে এদের যদি লোড বিয়ারিং এক্সারসাইজ, ইফ ইউ ক্যান প্রেসক্রাইব দেম লোড বিয়ারিং এক্সারসাইজ, ডেফিনেটলি মাসল মাস উইল গো আপ and preferentially fat loss will happen. That's very much important. Lifestyle modification is the major medicine in this kind of things, metabolic syndrome also. We are presently in an epidemic of metabolic syndrome. যেদিকেই তাকাবে metabolic syndrome এই মোমেন্টে চলছে। Clear everybody? তো এই যে লাইফস্টাইল just simple walking also improves, brisk walk, জোরে জোরে হাঁটছে, এটাও it can improve overall metabolic syndrome. ক্লিয়ার হয়ে গেল? আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য ফিচার্স, ফেনোটিপিক্যাল ফিচার্স অফ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স? মানুষটার শরীরে কি কি চেঞ্জ আসবে? ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের ফিচার্স কি? পিকচার তুলে, এটা কিন্তু অস্পির জন্য ইম্পর্টেন্ট। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের ফিচার্স, ডায়াবেটিস তো বললাম, একটা তো ডিফারেন্ট থিং। ওবেসিটি, হ্যাঁ, সেন্ট্রাল ওবেসিটি, ওকে। ওয়েস্ট হিপ রেশিও ওয়ার্সেন করছে, ওয়েস্ট হিপ রেশিও, তো সেন্ট্রাল ওবেসিটি ওয়েস্ট হিপ রেশিও সিনোনিমাস অলমোস্ট। ক্লিয়ার? হোয়াট এলস? অ্যাকান্থোসিস নিগ্রিকেন্স, হোয়াট ইজ দ্যাট? হ্যাঁ, অ্যাকান্থোসিস নিগ্রিকেন্স হচ্ছে ব্ল্যাকেনিং অফ স্কিন, স্পেশালি ইন দ্য ফোল্ডস। কোথায় কোথায় হতে পারে? নেপ অফ নেক, অ্যাক্সিলা, গ্রোইন, occasionally other areas একটু ব্ল্যাকেনিং হতে থাকবে স্কিনটা। দিস ইজ অ্যাকান্থোসিস নিগ্রিকেন্স। সো স্পেলিং ইজ দিস। কোন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বা অস্পি ক্লাসে আই উইল শো পিকচারগুলো, এগুলো এই জাতীয় পিকচারগুলো উই উইল শো। অ্যাকান্থোসিস nigricans, and another one is the skin tag. স্কিন ট্যাগ হচ্ছে ছোট 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 বিভিন্ন জায়গাতে শরীরে স্মল স্কিনের গ্রোথ, দোজ আর স্কিন ট্যাগস। ওয়ান্স ইউ সি, ইউ উইল রিমেম্বার অল দ্য টাইম।
আমরা কোনো একটা এসজিএল বা এসজিডি তে আমরা উই উইল শো এই জাতীয় পিকচার গুলো বিফোর ইওর এক্সামিনেশন। দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অসপি। So acanthosis nigricans is blackening or hyperpigmentation. Pigmentation বেড়ে গেছে usually in the folds of body. Folds এর মধ্যে নেকের পিছন দিকটা থাকতে পারে, axilla, groin. These are the areas, elbow. These are the areas where this can happen. Coming to liver is a glucostat. জেনে গেলে liver disease এ কেন concomitant sugar থাকতে পারে জেনে গেলে। Non-alcoholic fatty liver disease that can also lead to the metabolic syndrome, that is a part component of metabolic syndrome, এটাও মোটামুটি জানতে পারলে। এবার coming to this বলেছি renal threshold হচ্ছে 180 venous blood এ if we look at the venous blood, renal threshold is 180 mgdl. If we look at the arterial blood, renal threshold is 200 mgdl. So more than that, whenever it is more than that, then sugar will appear in the urine. We call it glycosuria. তাহলে যখনই body has excess sugar, this is also a homeostatic mechanism. Body releases excess sugar through urine and thereby reducing the blood glucose. Clear? There are certain medication যেটা নাম হচ্ছে SGLT. SGLT আমি আগে পড়িয়েছি তোমাদেরকে। So SGLT2 inhibitors মানে এই মেডিসিন গুলো SGLT সোডিয়াম গ্লুকোজ লিংক ট্রান্সপোর্টার কোথায় থাকে? প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলে। এইটাকে ব্লক করছে। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ সোডিয়াম গ্লুকোজ লিংক ট্রান্সপোর্টার? দুটো ক্লাস আগে পড়িয়েছিলাম, গ্লুট ভার্সেস সোডিয়াম গ্লুকোজ লিংক ট্রান্সপোর্টার। সো একটা সোডিয়াম ঢুকবে, তার সাথে একটা গ্লুকোজ ঢুকে যাবে ইন দি ব্লাড from urine, from lumen to blood. Now if somebody blocks that, what will happen? Entry of glucose will be stopped. Definitely that তাতে এমনি সোডিয়ামে কোনো অসুবিধা খুব বেশি হওয়ার কথা না, because there are multiple other channels which transport sodium. To some extent, yes, theoretically sodium level in urine should go up, but it should not be that much relevant because there are multiple sodium amino acid transport হচ্ছে, sodium phosphate transport হচ্ছে, so many other sodium hydrogen antiport হচ্ছে, সেখানেও সে ঢুকছে, so many other options are there, but for glucose only this option is there, SGLT2. And SGLT2 if we block, what will happen? Glycosuria will happen. So explain why question SGLT2 inhibitors এভাবেও দিতে পারে ডিফিকাল্ট কোশ্চেনে, or certain diabetic drug can cause glycosuria, এটাও explain why question can come. Certain diabetic drugs can cause glycosuria. The reason is this. এই কথাটা লিখতে হবে যে ওইখানে it means renal level these drugs are stopping the reabsorption of glucose. এইটুকু লিখলেই sufficient. What else about this? এটাও আগে বলা, basically muscle uptake and organ uptake, this is usually by GLUT4 and other glutes. যার মধ্যে GLUT4 যে peripheral লেখা আছে যেটা, সেটা হচ্ছে this is peripheral uptake at muscles and various organs. Now this is totally up under GLUT, glucose transporter, and GLUT are এখন অবধি 13 types of GLUTs we have found. যার মধ্যে 1, 2, 3, 4 and 5 is the fructose transporter. এগুলো these are the most important thing. Need to remember one thing, GLUT2 is insulin independent and GLUT4 is insulin dependent. যার মধ্যে GLUT2 এটা আমরা বিটা সেল তাতেও পাই, in liver also we get. So GLUT2 তে GLUT2 লেভেল দিয়ে যেগুলো হয় এইখানে it is only based on the diffusion gradient or transmembrane glucose gradient that actually regulates sugar entry through GLUT2. Whereas GLUT4, this is present in skeletal muscle, this is present in cardiac muscle, this is also present in hypothalamus, and this is present in কি বললাম adipose tissue. These are the areas where GLUT4 are present. This is insulin dependent. So only when insulin level is high, GLUT4 expression is high. Expression of GLUT4 এর আগেও many times I have said যে এটা যদি cell membrane হয়, GLUT4 is sticking over there in the door and now it is taking further glucose inside the cell. Clear? তাহলে GLUT4 দিয়ে এই জিনিসটা। So peripheral uptake, it depends on multiple things. The major thing which regulates the peripheral uptake is insulin, and how it works, it acts on the insulin dependent transporter. The second thing which
is important, that is transmembrane glucose concentration. So there is the transmembrane glucose concentration. সেটা দিয়ে বাকি গ্লুট গুলো কাজ করছে, যেমন গ্লুট 1, গ্লুট 3, these are present in RBC, brain, kidney, any multiple areas in body. খুব বেশি এখন মনে রাখার যে খুব দরকার আছে তা নেই। And glut 5 is fructose transporter, again you need to remember this, and this is also present in GIT and testicular area, glut 5, because fructose is very important nutritional component for semen, spermatozoa. This is something you need to remember. Okay, so these are the part. Glucose metabolism, question আসতে পারে যে glucose homeostasis, this is the answer. পুরো জিনিসটাকে you need to complete. Next in line we have গ্লুকাগন, এটা মুছে দিচ্ছি, হয়ে গেছে আশা করি। গ্লুকাগনটা কোথা থেকে আসছে? আলফা সেল। Glucagon is coming from the alpha cell. And what are the functions? How glucagon works? It's a adenylyl cyclase which acts via cyclic pathway and these are two pathways, দুটো different pathway তে glucagon acts. One is through adenyl cyclase protein kinase A cyclic AMP mediated pathway. The other pathway is calcium and phospholipase A, phospholipase C pathway. Again এটা MCQ এর জন্য important, দুটো different pathway আছে. Molecular details not very important in first year subject. এই ক্ষেত্রে মলিকুলার, যেটা ইনসুলিনের ক্ষেত্রে মলিকুলার ডিটেলস প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট ছিল। ইনসুলিন রিসেপ্টর, দ্যাটস আ সেপারেট শর্ট নোট, এক্ষেত্রে অতটা দরকার নেই। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দিস আর দ্য নেমস অফ দি পাথওয়েজ। ওভারঅল 29 অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লুকাগনে আছে, 29টা অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যান্ড 3500 কিলো ডাল্টন, দ্যাট ইজ দ্য মলিকুলার ওয়েট অফ গ্লুকাগন। সো ওভারঅল 29 than in functions of glucagon, কয়েকটা পয়েন্ট বলবো, then we shall explain this quickly. So first of all, গ্লুকাগনটা কি করছে? হেপাটিক গ্লুকোজ আউটপুট কে বাড়িয়ে দিচ্ছে। So it increases hepatic glucose output. How it works? It increases neoglucogenesis, increases glycogenolysis, neoglucogenesis কে বাড়াচ্ছে, glycogenolysis কে বাড়াচ্ছে, and reduces glycolysis, reduces glycogen synthesis. তাহলে গ্লুকাগনের চারটে ফাংশন। আগের দিন কিছু বলেছিলাম, এই হরমোনগুলো এনজাইমগুলো বলা হয়েছিল। গ্লুকাগনের ফাংশনের মধ্যে হেপাটিক গ্লুকোজ আউটপুট ইনক্রিজ করছে, নিওগ্লুকোজেনেসিস বাড়িয়ে দিচ্ছে, গ্লাইকোজেনোলাইসিস কে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ক্যান রাইট ইট বাই ইয়োরসেলফ, কোনো এমনি অসুবিধার কিছু নেই। একবার বুঝে গেলেই যে মেন টার্গেটটা কি, গ্লুকোজকে বাড়িয়ে দেওয়া, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডকে বাড়িয়ে দেওয়া। সো দিস আর ডান বাই গ্লুকাগন। তো তাহলে প্রসেসটা জাস্ট যে প্রসেসে হবে সেটা লিখলেই হলো। আর উল্টো দিকে গ্লাইকোজেন সিনথেসিসকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, কমিয়ে দিচ্ছে, গ্লাইকোলাইসিসকে কমিয়ে দিচ্ছে। ওভারঅল তাহলে গ্লুকোজ লেভেলটা, ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল উইল গো আপ। Second thing, it reduces, or sorry, it inhibits HMG-CoA reductase. Glucagon CoA reductase. HMG-CoA important for cholesterol transport. তাহলে যদি glucagon reduces this, then excess glucagon leads to disturbance in cholesterol metabolism. So more cholesterol, hyperlipidemia will occur.
So glucagon leads to hyperlipidemia in this way. ঠিক আছে? So there are certain medications we use which are basically HMG-CoA reductase inhibitor. কিছু জিনিস রয়েছে, কয়েকটা মেডিকেশন, সেটা দিয়ে আমরা ব্রেকডাউনটাকে ব্লক করি। থার্ড ওয়ান, it increases beta oxidation of free fatty acid. Glucagon increases beta oxidation of free fatty acid. Beta oxidation মানে কি করছে? কিটোন ডেভেলপ করছে। So it reduces, so it leads to ketosis. So glucagon increases ketosis. Glucagon increases beta oxidation of fatty acid. Regulator of glucagon. Glucagon তো এগুলো করছে, but which one regulates glucagon release? Strongest regulator of glucagon is blood glucose level. Remember, so if blood glucose level is low, glucagon level will go up. Blood glucose level is high, glucagon level will go down. The strongest one is the blood glucose level. Okay, first point হচ্ছে blood glucose level. Second point, amino acid. There are certain amino acids which increases glucagon level. Arginine, alanine are the most important among them. So if you take arginine and alanine through food, glucagon level will go up. Remember, amino acid, through amino acid increase in glucagon, this is a secondary effect. কিরকম ব্যাপারটা? গ্লুকাগনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে যদি গ্লুকোজ খাও, তাহলে গ্লুকোজ উইল হ্যাভ প্রিডমিনেন্ট এফেক্ট। আন্ডারস্টুড? আবার বলছি, শুধু গ্লুকোজ যদি খাও, গ্লুকাগন লেভেল শুড বি লো। লো গ্লুকোজ increases glucagon. So if you take glucose, glucagon level should go down. If you take amino acid, glucagon level goes up. If you take glucose plus amino acid, the glucose effect will override the amino acid effect. So in that case, glucagon level will again go down. Clear? So glucose effect is the first or primary effect. Amino acid effect on glucagon is the secondary effect. In absence of glucose, amino acid work will happen. In presence of glucose, simultaneous presence of glucose, it will not happen. Glucose effect will be heavier on glucagon. Glucagoner আরেকটা major action রয়েছে, that is cardiac stimulation. Glucagon has a major effect, that is cardiac stimulation. এটা বলে যাচ্ছি, mediated pathway হচ্ছে cardiac stimulation. What it does, it increases heart rate. So positively chronotropic substance. Glucagon is a positively chronotropic substance. আচ্ছা, বিটা কি করে হার্টের উপর? বিটা 1 হার্ট রেট বাড়ায় না কমায়? বিটা রিসেপ্টর কি করে? বাড়ায়। বিটা রিসেপ্টরটা বাড়িয়ে দেয়। এন্ড কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা কি? বিটা 1। বিটা কোথায় কোথায় আছে? বিটা 1, বিটা 2, তোমাদের জন্য বিটা 3ও আছে, বাট বিটা 1, বিটা 2 এগুলো কি বলছি? আলফা বিটা, এগুলো কি? অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর, অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর, তাই তো? সো বিটা 1 কোথায় আছে? বিটা what is the main location of beta 1? Heart. What is the main location of beta 2? Respiratory system. তাহলে বিটা 2 যদি স্টিমুলেট হয়, ব্রঙ্কোডাইলেশন হয়। ক্লিয়ার? বিটা 1 যদি স্টিমুলেটেড হয়, হার্ট রেট বাড়ে। গ্লুকাগন এই যে বিটা 1, যেটা বিটা 1 ও ক্যাম্প মেডিয়েটেড পাথওয়ে দিয়ে হার্ট রেট বাড়ায়, গ্লুকাগন অলসো ক্যাম্প মেডিয়েটেড পাথওয়ে হার্ট রেট বাড়ায়। যেটা মাথায় রাখা, যেটা পিজি লেভেলের যেটা মাথায় রাখা, বিটা ব্লকার ইজ ইউজড অ্যাজ আ হার্ট রেট রিডিউসিং ড্রাগ। ওকে, এটা কথাটা নয়। কথাটা হচ্ছে, if there is one condition where somebody has supposedly taken multiple beta blocker drugs, প্রচুর বিটা ব্লকার খেয়ে নিয়েছে, সো ওভারডোজ। বিটা ব্লকার একটা মেডিসিন, প্রোপ্রানোল, এটা কি করে? হার্ট রেটটাকে কমায়। কারো ধরো হোয়াটএভার বি দ্য ইন্টেনশন, ওভারডোজ হয়েছে, প্রচুর হার্ট রেট মানে কমানোর মেডিকেশন খেয়ে নিয়েছে। এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট কিভাবে করা হয়? অ্যাট্রোপিন ডাজন্ট ওয়ার্ক হিয়ার, ট্রিটমেন্ট ইজ গ্লুকাগন। তাহলে মাথায় রাখবে, হার্ট রেট কমে যাওয়ার ওষুধ খেয়ে ওভারডোজ হলে গ্লুকাগন ইজ দি ট্রিটমেন্ট। ক্লিয়ার? অ্যানাদার এরিয়া যেখানে গ্লুকাগন ইজ ইউজড অ্যাজ আ ট্রিটমেন্ট, দ্যাট ইজ হাইপোগ্লাইসিমিয়া, সেখানেও গ্লুকাগন ইউজড অ্যাজ আ ট্রিটমেন্ট। তাহলে কি সমস্ত হাইপোগ্লাইসেমিয়া পেশেন্টকে আমরা দেব? নো। ফার্স্ট উই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই উইথ ওরাল গ্লুকোজ,
IV glucose. If things are not working out, then we will go into glucagon treatment. গ্লুকাগনটাকে 1 mg গ্লুকাগন সাবকাট বা ইন্ট্রামাসকুলার দেওয়া হয় and it is good result. ওকে, তাহলে দুটো জায়গাতে গ্লুকাগনের মেডিকেশনাল বেনিফিট or application of glucagon, one is heart rate inducing or heart rate increasing, the second is hypoglycemia. These are the two areas where glucagon used as a medication. Injection পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে we do these things. Clear হয়ে গেল? So propranolol জাতীয় ওষুধ অনেকগুলো খেয়ে নিলে গ্লুকাগন টাকে ওইভাবে কাজ করে। Hypoglycemia is very simple. Hypoglycemia মানে সুগার কমে গেছে। Hypoglycemia, emia মানে blood sugar level is low. Reason can be any number of reasons can cause this. কয়েকটা রিজন বলো hypoglycemia হওয়ার, এগুলো বলা উচিত। সিম্পল রিজন, সিম্পলেস্ট রিজন কি হতে পারে hypoglycemia? হ্যাঁ, স্টারভেশন। সিম্পল, অনেকের হয়, অনেকের তো এখানে অ্যানাটমি ল্যাবেই হয়ে যায়। কাল রাত থেকে খাইনি, সকালবেলা এক্ষুনি মানে 10টার ক্লাসে 10:02 ঘুম থেকে উঠে গেলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া, এটা হয়, এটা কমন। ও একটু পরেই মাথা ঘুরতে শুরু করে, দ্যাট ইজ হাইপোগ্লাইসেমিয়া। তো সিম্পল থিং, গ্লুকোজ দিচ্ছি না, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে। যতক্ষণ বডিতে অন্যান্য সোর্সে গ্লুকোজ রয়েছে, ইট উইল ওয়ার্ক। হ্যাঁ, তারপরে অ্যানাটমি বা আমাদের সাবজেক্টগুলোতে মাথায় প্রচুর কাজ হয়, ব্রেন ম্যাক্সিমাম গ্লুকোজ টেনে নেয়, বাকি জায়গায় গ্লুকোজ থাকে না, সো ইউ ফল ডাউন। ওকে, গ্রেট, হয়ে গেল। সেকেন্ড, হাইপোগ্লাইসেমিয়া আর কিসে হতে পারে? সাপোজ সামবডি ইজ আ ডায়াবেটিক, মানে ইউজুয়ালি রিমেম্বার, হ্যাঁ, ইনসুলিন পায় বা ওষুধ পায়, ওষুধেও হতে পারে। ওষুধের ডোজটা একটু বেশি হয়ে গেছে, অর মেবি ইনসুলিনের ডোজ একটু বেশি হয়ে গেছে, অর দুটো কম্বাইন, ইনসুলিন ওষুধ নিয়েছে, খাবারটা খায়নি, অর কম অ্যামাউন্টে খাবার খেয়েছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? সো মিসম্যাচ বিটুইন ডায়েট অ্যান্ড মেডিকেশন। মিসম্যাচ ইন ডায়েট ফার্স্ট, নো ডায়েট, হাইপোগ্লাইসেমিয়া। মিসম্যাচ ইন ডায়েট অ্যান্ড মেডিকেশন, হাইপোগ্লাইসেমিয়া। ক্লিয়ার? ইউজুয়ালি নর্মাল পারসন, এই যে আমরা যারা এখানে মোরাললেস, I believe none of you are diabetic, whatever, maximum are non-diabetic এখানে যারা বসে আছে। সো এদের ক্ষেত্রে নর্মালি এমন হওয়া উচিত নয় যে তুমি খাবার খাচ্ছ প্লাস হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে। ইউজুয়ালি দ্যাট ডু নট হ্যাপেন। যদি হয়, ইট মিনস দেয়ার আর সামথিং এলস। কি কারণে? এছাড়া এই যে খাবার ঠিক খায়, ওষুধও কিছু খাচ্ছে না সুগারের, বাট স্টিল হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে। Tell me one cause যেখানে the patient is, food intake is okay, there is no medication to reduce sugar, but still he is suffering from hypoglycemia. হ্যাঁ, জোরে বলো। গ্লুকাগন বেশি, হাইপো হবে কেন? গ্লুকাগন বেশি হলে, গ্লুকাগন বেশি হলে হাইপো হবে কেন? গ্লুকাগন কম হয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে না, বিকজ ইনসুলিন ইজ দ্য মেইন থিং। গ্লুকাগন কম হলেও, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, there are so many other, ওখানে এখনো নাম লেখা রয়েছে, থাইরক্সিন it is working, GH it is working, cortisol it is working. So শুধু গ্লুকাগন কম হওয়ার জন্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়াটা খুব খুব রেয়ার, প্রবাবলি নন এক্সিস্টেন্ট। জোরে বলো, বুঝতে পারছি। ডাম্পিং সিনড্রোম, ইয়েস, গুড 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 আনসার। ডাম্পিং সিনড্রোম ডেফিনেটলি, সেটাও টু সাম এক্সটেন্ট ফুডের ডেলিভারিটা তোমার প্রবলেমেটিক, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট ডেলিভারি ডিউ টু সাম অ্যানাটমিক্যাল রিজন। ওকে, গুড আনসার। আরেকটা জানতে চাইছি, হ্যাঁ, হাইপোগ্লাইসেমিয়া কোন হরমোন করে? ইনসুলিন। তাহলে এমন কোন রিজন হতে পারে যেখানে বডির মধ্যে ইনসুলিন বেশি তৈরি হচ্ছে? মেটাবলিক সিনড্রোমে, হ্যাঁ ঠিক আছে, মানছি মেটাবলিক সিনড্রোমে তুমি কারেক্ট বলেছো, মেটাবলিক সিনড্রোমে ইনসুলিন বেশি তৈরি হচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ ইনএফেক্টিভ। সেজন্য অ্যাকচুয়ালি হাইপো হচ্ছে না, হাইপার হচ্ছে। জোরে হাত তুলেছে, বলো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না। ও কি বললো? টিউমার সেল, ইয়েস। তাহলে ইনসুলিনোমা, ইনসুলিনোমা ইজ ইনসুলিন সিক্রিটিং টিউমার। বসে যাও। ইনসুলিন সিক্রিটিং টিউমার, দিস ইজ সামথিং ওয়্যার হাইপোগ্লাইসেমিয়া ক্যান হ্যাপেন। নর্মাল পেশেন্ট মনে হচ্ছে কিছু নেই, ইনসুলিনোমা। OMA মানে OMA যোগ হলে দ্যাট ইজ আ টিউমার। সো ইনসুলিন সিক্রিটিং টিউমার, তাতে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে, ইনসুলিনোমা। ওকে, হোয়াট ইজ হাইপোগ্লাইসেমিক কোমা? কোমা শব্দে আবার OMA মানে টিউমার নয়, কিন্তু কোমা COMA ইটস আ ডিফারেন্ট, ওটা এটা অলটুগেদার, ওটা আবার কোনো হ্যাঁ টিউমার এটসেট্রা না। হাইপোগ্লাইসেমিক কোমা কি? বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে কোমা মিনস, আগের দিন গ্লাসগো কোমা স্কেল পড়িয়েছিলাম, সো অ্যালার্ট, কনসাস, কোঅপারেটিভ যে জিনিসটা, দ্যাট ইজ নট দেয়ার। দ্য রিজন ইজ
The patient is unresponsive, the reason is hypoglycemia. এইটা হচ্ছে কোমা, hypoglycemic coma. Usually what happens, এদের সুগার দেখা যায় it is very low, 40, 50, 60 or maybe 20, 30, whatever, and the patient is unresponsive, he is profusely sweating, his heart rate is very high, BP is fluctuating, and if you keep him like that for some time, there will be permanent brain damage because brain's main nutrient is glucose. So if the body is deficient in glucose level, brain is not getting glucose for a long time, definitely there will be permanent brain damage leading to death. So hypoglycemic coma is a medical emergency. Treatment is immediately, you have to start IV glucose, 25% dextrose, 50% dextrose, whatever. So that is IV glucose administration you have to start. If that is working, fine. If that is not working, glucagon injection is also a second level work. খুব ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। হাইপোগ্লাইসেমিক কোমা, পেশেন্ট একদম অজ্ঞান হয়ে আছে, আইভি স্টার্ট করলে 1 মিনিটের মধ্যে সে চোখ খুলে দাঁড়ালো, এরকম একদম ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। কিন্তু ওইটুকুই যদি না দিতে পারো, সো ওয়ান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, তোমরা প্র্যাকটিস শুরু করার আগেও বাড়ির আশপাশেও, if you ever find any unresponsive patient, all of a sudden unresponsive, glucose check করতে ভুলবে না, because that is reversible. জাস্ট একটু জিনিসটা জানা থাকলে উইদিন আ মিনিট ইউ ক্যান সেভ দ্য পেশেন্ট, বাট ওটা জানা না থাকলে যত টাইম যাবে ব্রেন ড্যামেজ তত বেশি হতে থাকবে, রিভার্সেবল থাকবে না কিন্তু জিনিসটা। সো সাডেনলি আনকনসিয়াস কারো গ্লুকোজ চেকটা কিন্তু মাস্ট। তার মানে কি, এই ট্রেনের ধাক্কায় কেউ উল্টে পড়ে গেছে, তুমি গিয়ে গ্লুকোজ চেক করে যাবে, হ্যাভ টু বি সেন, স্যানিটিটা মেনটেন করা দরকার। যেখানে দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু যেখানে তুমি খুঁজে পাচ্ছ না, রিজন কোয়েরি, আনকনসিয়াস পেশেন্ট তো এইভাবেই আসবে, বাড়ির লোক দেখলো বাথরুমে অনেকক্ষণ বেরোচ্ছে না, কি হয়েছে, খুলে দেখছে যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, এটাই তো সিনারিও। সো দে উইল রাশ টু দ্য হসপিটাল, কেউ জানে না, বুঝতে পারছে না, তোমাকে কিন্তু সেখানে ফাইন্ড আউট, অজ্ঞান লোক বলবে না আমার এই জন্য হয়েছে আমাকে চিকিৎসা করুন, ওটা তোমায় খুঁজে বের করতে হবে যে কোন জন্য হয়েছে। এন্ড দেয়ার আর সার্টেন ক্রাইটেরিয়া, এই কারণে হয়। গ্লুকোজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আজকের ক্লাসের সঙ্গে রিলেটেড গ্লুকোজ, তাই আমি আজকে গ্লুকোজে হ্যামার করছি। অলওয়েজ রিমেম্বার, ছাড়বে না গ্লুকোজটা না দেখে। ক্লিয়ার? আরেকটা ছোট্ট জিনিস পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে বলে দিই, গ্লুকোমিটার যেগুলো থাকে সেগুলোতে দুটো সেটিং হয়, ওয়ান ইজ এমজিডিএল সেটিং, এন্ড একটা হচ্ছে যে মাইক্রোমোল, মিলিমোল পার লিটার সেটিং। মিলিমোল পার লিটার সেটিং যেটা, সেটাকে 18 দিয়ে গুণ করলে ইউ হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই দ্যাট বাই 18 টু গেট দি এমজিডিএল। এমন করবে না, একটা পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ডিউ টু এনি রিজন, তুমি কিন্তু ইউনিটটা দেখবে, দেখা গেল 6 মিলিমোল পার লিটার এসে, আরে এই তো হাইপো হয়ে গেছে, হাইপো হয়নি, 6 × 18 এমজিডিএল। এটা অলওয়েজ মাথায় রাখবে, পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কোথাও লেখা নেই, কারণ এর থ্রু দিয়ে গেছি বলে বলছি। এবং এরকম কনফিউশন হয়েছে, সেরকম এটা যেন তলায় দেখে নেবে, গ্লুকোমিটারেই ছোট্ট করে নিচে আসে, ইউনিটটা আসে, ইউনিটটা কিন্তু অলওয়েজ রিমেম্বার। মোল থেকে যদি এমজিডিএল এ যেতে হয় 18 দিয়ে গুণ করতে হবে। 10 মোল মানে হাইপোগ্লাইসেমিয়া নয়, 180 এমজিডিএল। তাকে আবার পাগলের মতন সুগার দিয়ে গেলে তার 600 উঠে যাবে একটু পরে। 10 মোল মানে তা নয়, কিন্তু এইটা খেয়াল রাখবে নিচে। ওটাকে চেঞ্জ করা যায় মেশিনে, অনেক সময় সেটআপে প্রবলেম হয়ে গেলে কিন্তু এই ভুলগুলো আসতে পারে। হোয়াট ইজ হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাওয়ারনেস? হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাওয়ারনেস বলো। So what happens? So why are we calling it awareness? I'm not sure the people who are clapping whether they were aware of the fact or not. Bolo, what happens? So I'm making the question easy for you. If you are having hypoglycemia, what will be the symptoms? কি বলছো, আমি কানে আসছেন সত্যি? এনিবডি কি বলছো আমায় একটু বলে দাও। If you have hypoglycemia, what will be the symptoms? पसीना छूट रहा है, ठीक है, that is sweating. Excessive sweating is one. You can sit down, okay. Excessive sweating and anything else? Anything else? Appetite, yes. Hunger. Okay, you can sit down. You can sit down. Hunger. Hypoglycemia হলে কি কি হচ্ছে? One is sweating. Second is hunger. Third is বডির মধ্যে থেকে গ্লুকাগন এটসেট্রা everyone will come up. Thyroxine will come up, glucagon will come up. What will happen on heart? Heart rate will go up. Heart rate বেড়ে যাবে।
and what will happen? Patient will complain of palpitation. So the patient, যাদের hypoglycemic awareness means you are aware that hypoglycemia is happening or going to happen. This is a protective mechanism. এটা কি হয়, যাদের সুগার ফল করার একটু আগে থেকে তারা বুঝতে পারে যে তাদের সুগার ফল করতে যাচ্ছে। So what did I say just? People who are having hypoglycemia or about to have hypoglycemia, they feel certain vasomotor symptoms which take, okay, now your sugar is either low or going to be low. Take precaution. Whatever. So hypoglycemic awareness is important, specifically more important in diabetics who are on medication. So that way they will understand now sugar level is going down. Body tells them that sugar level is going to be down. How it tells them? Body tells them ke kibabe hocche, sweating is one feature, excessive feeling of hunger is another feature, palpitation is third. Occasionally the patient may say that I am not understanding but I am feeling a lot of discomfort. That is also a telltale sign that hypoglycemia is going to happen. Occasionally, আমি একটু আগেই বললাম 3 am is the time when the sugar level is lowest. So যাদের hypoglycemia হয় তাদের ক্ষেত্রে 3 am is a very serious time basically. So in that case what happens, these people occasionally say that at 3 am or 4 am, at midnight or at later early hours of night I get up. So they get awake. That is also a symptom of hypoglycemia. So hypoglycemic awareness means the patient is aware that his sugar level is falling down. Clear? This is very important. It is a safety mechanism. Now long-standing diabetics or the people who have autonomic neuropathy, the people who are continuously on insulin for a very long period, their hypoglycemic awareness level is low. Therefore, they are more prone to dangers from hypoglycemia. So, the hypoglycemic awareness means you are aware that your sugar level is going down. There are certain conditions where hypoglycemic awareness is low. That happens in long-standing diabetes. 30 বছর ধরে সুগার আছে, কমে যাচ্ছে, বডি সেন্সিটিভিটি কমে যাচ্ছে। অটোনমিক নিউরোপ্যাথি আছে, বডি সেন্সিটিভিটি কমে যাচ্ছে। You are continuously on insulin, so receptor আর এখন আর অতটা করে না, ঠিক আছে, একটু ইনসুলিন লেভেল বেশি এসছে, কি হবে? You are on certain medication, সুগার মেডিকেশন, ইভেন বিটা ব্লকার গুলো যদি চলে তাহলেও হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাওয়ারনেস কমে যেতে পারে। তাহলে তোমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস মিন্স ইউ আর অ্যাওয়ার অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া and the conditions where hypoglycemic awareness can go down: long standing diabetic, long standing insulin, certain other medication, autonomic neuropathy. These are the 4 areas where hypoglycemic awareness may be down. Last point, pineal gland, which is in the roof of third ventricle. Pineal gland, it secretes one hormone called melatonin. Melatonin is the hormone for day night variation. বডি ক্লক সিস্টেম যেটা আমাদের এখানে অনেকের অবশ্য ডে নাইট ভেরিয়েশন চলে গেছে, তারা রাত্রিবেলা দিন করছে, দিনটাকে রাত করছে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। কিন্তু ইউজুয়ালি অ্যাজ গড হ্যাজ সেন্ট আস, ডে নাইট ভেরিয়েশনটা থাকার কথা, অ্যান্ড ডে নাইট ভেরিয়েশন ইজ মেনটেইনড বাই হাইপোথ্যালামাস। সার্কাডিয়ান রিদম ইজ মেনটেইনড বাই হাইপোথ্যালামাস। ইট ইজ ইউজুয়ালি আ 25 আওয়ার সাইকেল। আমাদের দিনটা 24 আওয়ার্সে 25 আওয়ার সাইকেল। এবং রেটিনা থেকে যে লাইট, রেটিনায় এসে লাইটটা পড়ছে, দ্যাট ইজ টেকেন টু রেটিনো হাইপোথ্যালামিক পাথওয়ে দ্যাট অ্যাক্টস অন দ্য সুপ্রাকায়াজম্যাটিক নিউক্লিয়াস অফ হাইপোথ্যালামাস। আবার নিউরোতে এটা পড়াবো। নিউক্লিয়াস অফ হাইপোথ্যালামাস কি করছে ডে নাইট ভেরিয়েশনে? এই যে লাইটটা চোখে পড়ছে, এইটা রেটিনো হাইপোথ্যালামিক ফাইবার দিয়ে সুপ্রাকায়াজম্যাটিকে চলে যাচ্ছে। সুপ্রাকায়াজম্যাটিকে যেই চলে যাচ্ছে সেটা গিয়ে পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে জানাচ্ছে যে লাইট এসছে, মেলাটোনিন লেভেল ইজ গোয়িং আপ। এটাতে যেটা হয়, দেয়ার আর ভেরিয়াস ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর এবং কয়েকটা প্রোটিন, তারা কন্টিনিউয়াসলি তৈরি হয়। আমরা এটা আবার নিউরোতে পড়াবো।
এই প্রোটিন যত তৈরি হয় তারা আলটিমেটলি সার্কাডিয়ান রিদমটাকে কন্টিনিউ করে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ সার্কাডিয়ান রিদম, ভেরিয়াস মেটাবলিক ফাংশন অ্যান্ড হরমোনাল লেভেল আর রেগুলেটেড বাই সার্কাডিয়ান রিদম। ওই জন্য দেখবে টিএসএইচ লেভেলটা একটা টাইমে বেশি একটা টাইমে কম, দেয়ার আর ডায়রনাল ভেরিয়েশন। কর্টিসল লেভেল একটা টাইমে বেশি একটা টাইমে কম, টেস্টোস্টেরন লেভেল মর্নিং এ বেশি ইভিনিং এ কম, টিএসএইচ লেভেল মর্নিং এ বেশি আরেকটা জায়গায় গিয়ে ইভিনিং এ গিয়ে বা রাতের দিকে গিয়ে কম হচ্ছে, জিএইচ লেভেল মিড নাইটে বেশি, দিনের সকাল অবধি একটু বেশি থাকছে, যত ডে পাস করছে তত কমছে, পালসেটাইল রিলিজ হচ্ছে। সো ভেরিয়াস এন্ডোক্রিন অ্যাকশন অ্যান্ড ভেরিয়াস glandular actions are under the hormone or under the circadian rhythm. Hormone for circadian rhythm is melatonin. This is different from melanin. Melanin হচ্ছে স্কিনের পিগমেন্ট আর melatonin হচ্ছে ডে নাইট ভেরিয়েশনের সঙ্গে কানেক্টেড, কামিং আউট ফ্রম দি পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, acts on the hypothalamus. Specific nucleus is the suprachiasmatic nucleus. Connection happens through retinohypothalamic path or nerve fibers. এইটা দিয়ে টোটাল হয়। pineal gland can come as a very short note or pineal gland is connected with কোশ্চেন আসতে পারে যে pineal explain why pineal gland is connected with circadian rhythm। এই পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট। pineal gland থেকে বেরোচ্ছে melatonin acting on SCN of nucleus, SCN nucleus of hypothalamus, which gets the signal, light signal, presence of light, এটা দিন এই সিগন্যালটা retinohypothalamic fibers acting again on the pineal gland, acting, it is the master gland of the body, acting on all the endocrine system, and diurnal variation, day night variation of increase and decrease of pulsatile release of various hormones are happening. এইটা হচ্ছে overall idea. So এটা 8.2 is more or less over. আমরা next week থেকে something else we are going to start. In the first class or the class before, we talked about this development of the gonads, on which we emphasized on the development of the testicles and the descent of the testes along with the blood supply to it. And we talked about different abnormal positions of the testes, which could be defined as undescended testis or ectopic testis, depending on in a normal tract or in the case of the abnormal tract. So which we mentioned several times, which could be an important very exam short questions. And similar to that, we talked about the development of the ovary, which also develops in the same fashion, but the descent or the downward displacement of the ovary is not that great compared to the testicles, which is only dropping down from the abdominal cavity to the pelvic cavity and settling down there and wrapped up by this particular mesentery. We call them as meso-ovarian. So those elements we talked about. Now we are moving into the further developmental aspects, which is not going to drag more. This is like the last before class about GI system development before we going into the clinical aspects or the embryological errors. So this is what we are going to talk here today, is a female reproductive system development, along with emphasizing little part about the external genitalia development. Now talking about this particular picture, which is already familiar with us, which is a uterus, we see that having the different parts, having fundus, body, cervix, which is going down into the vagina, and along with that this particular tube, which is an expansion, which is known as the uterine and fallopian tube, which is basically end of that, which is having some kind of flag-like appearance, which is known as fimbria, which is holding in the pool of this particular ovary to pick up the ovum, which is coming out of it. So this particular system, we are going to talk how this system develops into a mature system, the uterus and the vagina, and next on we will be talking about the development of the female or male external genitalia as well. So moving into, so these are the different parts we know so far, and this is what we are going to talk about, the developmental aspect of them. Now when we talk about the development, we emphasize or we see there are two tubes which are forming and into this particular primitive embryonic phase. We call this particular tube as the nephrogenic tube. We call this nephrogenic tube as a paramesonephric tube and also known as mesonephric tube. Now mesonephric tube, which we are familiar with, which is the red one which you see here, related to the development of the kidney, mesonephric kidney, and this particular mesonephric kidney has a continuation down, which is going over here. We'll be talking about this particular mesonephric kidney, and we talked about mesonephric kidney. We'll talk about this particular
mesonephric part of the tube. Now, other tube which is in the blue, which you are seeing here, we call them as next to mesonephric duct, we call them as paramesonephric ducts. So, these two ducts are primitive ducts through which the union or merger or transformations of them giving rise to this particular internal reproductive organs. That's what we are going to see. Now, let's catch this particular part and finish this about this particular developmental aspects of this paramesonephric or of this particular mesonephric duct, Fallopian duct. Now, we have seen this particular entity of the testicle development out here. So, see this testicle develops into the mesenchymal tissue, we call them as paraxial mesoderm, and into this paraxial here we call this as the medullary cords, which is coming over here. Now, this particular medullary cords in testicles, influenced by some presence of the hormones, these things form tubes. Yolk sac cells, which is coming from elsewhere, to this particular element and grow inside and grow into the germ cells and future spermatozoa cells. This is how these things are coming. Now, we see that this particular seminiferous tubules, if you see that, coalesce or joins with each other eventually, and we call this as a network of testis. So, we have this particular seminiferous tubules which is present inside this particular testicles, and this particular seminiferous tubules ends into this particular tube network. The seminiferous tubules ends into rete testis, and this is how this particular fate of this particular testicle formation is done. Now, from beyond this particular rete testis, we have this efferent ducts or efferent channels which develops and which eventually develops into the epididymis, and then we see this particular thing as entity about this seminiferous tubules formation and the rete testis formation. This takes place into this particular developing testicles, and beyond that part, this vas difference which you seeing here, which is contributed, that vas difference and which is ending into ejaculatory duct, that is contributed by this particular mesonephric duct, which is also known as the Fallopian duct. So, in case of the male, we see that this particular red guy is taking, or red tube which you seeing here is known as mesonephric duct, is taking the primary load of making or forming this particular reproductive tube. In case of the female, we see the other thing, the blue tube which is side of this particular mesonephric duct, which is known as paramesonephric duct. They take a predominant role in the formations of the female reproductive organs or duct system. That's what you're going to talk. So, this is what we are talking about, this mesonephric duct, which predominantly in the male system prevails, influenced by the male hormones of course, and remains as a part of the duct system in male. And in case of the male, this particular red duct remains as a vas difference. This is what we are trying to explain. So, if you see at this particular picture, which is the testicles, which is seminiferous tubules, which is formed within this particular testicular substance, then we have the rete testis which is formed there, and that much of formation of the tube system develops within this particular the genital ridge region. And beyond that, you see the different color tube which is used, which is most efferent tubules which is forming the epididymis, and the vas difference which is the blue tube. Now, this blue tube is contributed by this mesonephric duct in the male system. So, this particular mesonephric duct, which is one of the duct which is present, is contributing to this particular part of duct system in the male. So, ductus difference or vas difference is contributed by this mesonephric duct. Similar to this particular mesonephric duct in case of the female is rudimentary. They do not have any role. In case of the female, this particular mesonephric duct regresses, and normally it forms some kind of like rudimentary tissues which is found within this particular broad ligament. We call this epifuron, parafuron,
and another duct system may be present. We call them as Guttner's duct. So these are the remnant which we normally do not see present in a female subject, which is the remnant of the mesonephric duct, which normally is rudimentary, do not have any role whatsoever in case of the female subjects. So this is the fate of the mesonephric duct, one of the tubes, two tubes which is present. So this is what we are talking about once again. Two tubes, and from this particular tube the reproductive system develops in the male and female. In case of the male, this particular red tube, which is known as mesonephric duct, which is taking maximum load in formations and transformations of this vas deferens, and in case of the female, they have no role whatsoever. It should be regressed completely. The other thing which is we are going to develop over here is known as paramesonephric ducts, which is in the blue which you are seeing here. They are lying next to this particular mesonephric duct, that's why we call them as paramesonephric duct. Now you see that there is a two paramesonephric duct is there, right side and the left side. They are on the two either sides. So let's talk about this particular paramesonephric duct and the formations and the fate of it, and that basically leads out to the formations of this particular duct system. So this particular paramesonephric duct develops on this intermediate mesoderms with the coelomic expansions which is going down like this. In sequel you see that the coelomic epithelium, how this particular things drops down and makes this lumen, we call them as paramesonephric duct lumen, which cuts down, and this particular paramesonephric duct sets in here. So we have two paramesonephric duct, as you can see in the blue shadows or blue tubes, right side and left side. You see that this is the upper end, we call them as cranial end. This is the lower end, which is known as caudal end or tail end. Now you see that this particular paramesonephric duct, which is the blue one, which you are seeing here, crossing over this mesonephric duct, which is the yellow one, which is crossing over, and the lower end. That means the caudal end of this particular paramesonephric duct with time come close to each other, and joints and fusion taking place and forming a single duct, making a Y-shaped duct. Now this particular fused duct system, which is formed with the union of this particular paramesonephric duct caudally, we call them as uterovaginal canal, or in short uterine canal. So this particular tube, which is known as uterine canal, once it forms, drops down over there and ends into the cloaca. Now this particular cloaca, we know that is separated by the urorectal septum into two segments. The anterior segment we call them as urogenital sinus, and the posterior segment we call them as a rectum anal canal, which is forming there. So this particular uterovaginal canal basically opens into posterior part of the urovaginal septum, which is dropping down over there. So if you see this particular lower part or fused part of this particular or caudal end of this particular paramesonephric duct, which is going down, this particular fused part we call them as uterovaginal canal. From this uterovaginal canal, it forms or develops into the uterus and the upper part of the vagina. So this is how the sequel of the things happen. So paramesonephric duct, we have this upper end, then we have the lower end. So upper end is unfused, the lower end crossover remains fused and joins with each other. We call them as uterovaginal canal. This particular uterovaginal canal drops into this particular urogenital sinus, which is found present in front of it and sits on it. And this particular lower part of this fused paramesonephric duct, which is forming this particular tube, which is known as this uterine tube, which is forming this particular uterus along with the upper part of the vagina. So this is how it is forming this particular uterus and the upper part of the vagina. Now have a look into the unfused upper part of this paramesonephric duct. This unfused upper part of this particular paramesonephric duct, they remains unfused throughout the life, and they forms the fallopian tube. The right and left, the unfused part of this particular paramesonephric duct, which is not fused, remains as a Y, becomes spreaded and forms this fallopian tube or uterine tube, which comes in close to the poles of the ovary, and this particular end of this thing, which is the coelomic lumen, which catches up this particular ovum, which is coming over here and transforms over here. So this is how the entire uterus and the fallopian tube and the upper part of the vagina develops in here.
So this particular tube which you seeing here is a uterus forming from the paramesonephric duct, fused part which is lower part, unfused part of the paramesonephric duct which is lying on the upper part. This thing transforms into the uterine tube, which is basically helping us to catching up this particular ovum and the site of the fertilization as well. So this is how this particular uterine tube and the uterus and the upper part of the vagina, which is ending on here, is formed. Now coming to the further part of the development, which is known as the vaginal development. Now we see that the caudal part of this particular uterovaginal canal drops into this particular cloaca or urogenital sinus. So this particular union point or the fusion point, which touch point where it is remaining there, this particular thing works as a stimulus for growth. So soon you compare with this particular A picture with the B, soon at this junction point where this particular urogenital sinus and the caudal end of the urogenital canal which unites over here, in this particular point there is a growth of a tissue which is taking place. Now this particular tissue which is right and left present over here, we call them as sinovaginal bulb. So right side sinovaginal bulb and the left side sinovaginal bulb is formed. Now soon happens over here, this right side sinovaginal bulb unites with the left side sinovaginal bulb and forms the vaginal plate, which is this one. We have a better picture to understand this. So this is a C picture, which is the vaginal plate which is fused over here. So this particular vaginal plate fused over here is basically formed by this union of this right and left sinovaginal bulb or a tissue which is grown within the junction point of this particular urogenital canal and urogenital sinus in this particular point. And this particular plate, which is known as a vaginal plate, you see that at the beginning of the time it is solid, it do not have any cavity. Soon with the transformation or the autophagesis, we have a canal which is developed within this lumen within this particular vagina, and this particular lumen of the vagina which is established. Now there is a point at the junction of this particular vagina where from this particular lower part of the sinovaginal bulb is forming this black shadow which you are seeing here, and this particular white area which is developing from this particular from this particular urogenital canal. These things are separately formed. So this part of the vagina, as you can see, this upper part of the vagina and lower part of the vagina, we divide into two parts, lower third and upper one third, lower 2/3 and upper 1/3. So this upper 1/3 of the vagina is sourced from this from this particular mesodermal element which is known as the urogenital canal. This part which is developing from this particular urogenital sinus part, which is basically developing from a different source which is ectodermal in origin, and this particular element which is having a different two colors, union point. Now you look at it, there is a union point where this particular ectodermal part and this particular mesodermal part unites, we have a partition existing. So this particular partition point is a partition region where we find a membrane existing, where you see that is a dot line is present over there. This particular membrane dot line we call them as hymen. So this particular hymen is basically denoting the two landmark areas of formations of the vagina, lower 2/3 and upper 1/3 junction. So this particular hymen ruptures in a subsequent time later on, and this cavity of this particular vagina is opened into the uterine cavity. So this is how this entire vagina develops. So if you just like summarize this particular thing about vaginal development, lower 2/3 and upper 2/3 develop from two different sources. The upper third develops from this mesodermal element, which is the mesonephric duct, which is the lower part, caudalmost part fused, and we call them as primordial mesonephric duct derivative, which is in blue, which you are seeing here. Lower part, which is developing from the urogenital sinus, which is growing as a vaginal plate, which is canalizing later on and forming this trap. And this particular union point between the upper 2/3 and the lower third, we have a membrane existent, we call them as hymenal membrane. Now what triggers this particular development of this particular sinovaginal bulb is that this meeting point. So where this particular caudal end of this particular urovaginal tract unites with this particular urogenital sinus, at this particular point where I am putting the have a stimulation point.
This particular contact point of here, we call them a sinus tubercle, which basically triggers the development of this particular sino-vaginal bulb. So, in short, whatever we have talked about, the development part of the vagina, it is sourced from two different sides, and that's why the innervations of the vagina in the upper part and the lower part is different, and that's why this particular element is different. And then we have this ectodermal part of the vagina, which is opening in the vestibule. That's what we're going to talk about in the subsequent parts. So this is about this particular female organ development, and we talked about these things in the beforehand. So this is what we talked about, the beginning thing. This is the whole uterus and the fallopian tube. The fallopian tube, which is right and left, formed by the unfused part of this paramesonephric duct. The caudal end or the tail end unites of this paramesonephric duct, which unites to form this particular cavity of this particular uterus and this particular cervix, and the upper part of the vagina, and lower part of the vagina, as you see, developing from this particular sinus bulb, which is forming the vaginal page eventually and developing into it. So this fate of this particular paramesonephric duct in case of the female is like this. So this transforms in a female subject's entire reproductive tract, which is you are seeing so far. In case of the male, it is happening the opposite over here. In case of the male, most of this particular paramesonephric duct regresses. We do not have any trace of it. So only we have a couple of remnants, which is labeled as prostatic utricle and this appendix of the testicle, which is present on the top of the epididymis, which is present as a remnant body of this particular paramesonephric duct. Rest of this particular paramesonephric duct is absorbed. So whatever the remnant which is present as a prostatic utricle or this appendix of the testicles are non-functional or doesn't have any functional role whatsoever, similar to the mesonephric duct, as you have learned in a female subject, which forms oophoron, paraoophoron, which doesn't have any significant role. So this is about the two fates of this particular two tubes and the transformations of the two tubes in the formations of this particular thing. Now once again, there have to be a basic idea of what transforms into what. So mesonephric duct, the red one, which forms the male system, the blue one, paramesonephric duct, forms this female reproductive system. Either in case of this element, in case of this particular female subject is rudimentary. In case of the male subjects, this particular blue element is rudimentary, doesn't have any functional utility. So this is what we talk about, this particular two duct system, which transforming into this particular developmental aspects of these male and the female reproductive organ. Now coming to this particular short discussion about development of the external genitalia in case of the male and the female. Now this particular external genitalia in the male and the female, again it is triggered by the formations of the hormone influences. In case of the male and female, whatever the sex it is undetermined. This external genitalia in a 6 or 7 week life, in case of the male fetus or the female fetus, is identical. We do not have any difference. With the time beyond 7 weeks, it starts transforming with the influence of this particular testosterone or the female hormones, depending on how it is coming out, or absence of the testosterone. So this particular thing develops at the age of 9 weeks and finishes by this 12 weeks. Now how this particular external genitalia develops? It develops around the 3 or 4 landmarks. One landmark in the central, we call them as genital tubercle. Next, we see the swelling which is present in the upper side. We call them as genital swelling. In short, we call them as also labial or scrotal swelling. There is a third swelling which is coming over here, right side and left side. We call them as urethral swelling, also known as urethral folds. So these 5 elements, right side, left side, and the central part, forms this entire male and the female external genitalia. Now what happens in case of the female subjects, we see that this particular urethral folds that remains unfused, and that forms the labia minora. So this particular urethral fold in case of the female subject that remains ununited and remains as separated and forms this labia minora. And this swelling which is next to it, which is known as genital swelling, also known as the labial swelling, forms this particular labia majora. So these two swellings which is present on the two either side makes this either unites or remains ununited, forms this particular elements which is known as the labia minora and the labia majora.
And this central element, which is known as genital tubercle, in case of the female, it do not develop into phallus part. It remains as a clitoris. So these are the three elements which is basically transformed in a female subject. In a female subject, this particular urethral fold do not unite, and this particular fold, which is genital swelling, remains as there and swells up and forms this particular labia majora and the labia minora subsequently. And the central nodular swelling, which is known as genital tubercle, which was there as a genital tubercle, do not go any farther and remains there and forms the clitoris. In case of the male, this same thing happens over here. The urethral fold, as you see, right side and the left side, it unites and unites to forms the penile urethra. So right side and left side unite close and forms a circular tube inside and forms this particular penile urethra, which is present within it. Now this particular fold, which is the penile urethral fold, which is forming over here, with the influence of this particular male hormone testosterone, there is a growth of this genital tubercle which is growing over here, and that leads to formation of the phallus or the penis, which is growing in here. So this particular urethral fold, which is forming this urethra, grows into this particular phallus or the male penis, which is growing into it and forms the complete development over there. Other thing about this particular genital swelling, in case of the female subject, we see this genital swelling remains separated and swells up and forms this labia majora. In case of the male subject, this swelling right side and left side unites with each other and forms the scrotal sac. And the union point of the scrotal sac or scrotum, we call them a scrotal raphe. So these three elements, or if you count them together, 5 elements, transforms or behave differently in a male and female subjects and transforms these male organs or male external and female external genitalia. The key thing is about the genital tubercle, which holds this particular, basically the signaling things, which is basically triggered from here, develops on here. So depending on if the hormone is there, testosterone, this particular genital tubercle grows into the penis. If not, it remains as a clitoris, and then this union takes place in case of the male subject as a urethral fold unites, forms this particular the spongy urethra, which grows into this particular genital tubercle, which grows in the penis in male subjects. In case of the female, they remain ununited, remains as a labia minora, and this particular other swelling, which is known as the labial and scrotal swelling, they remain as it is in a female subject, and we call this as a labia majora. Whereas in a male subject, they unite and forms the scrotum in a male subject. So this is how the sequel of the things happens. Now little detail about the malformations of this particular organ itself. Once this particular spongy urethra, which develops from the fusions of the urethral fold in the male subjects, from the tip of this particular phallus, there is an endodermal growth which happens over here. So it's from the growth from the ectoderm, from the surface ectoderm, grows down and grows into the substance of the growing penis and meets with this particular cavity of the spongy urethra, and that's how this particular external urethral opening is created and joins inwardly and joins with this opening of this particular spongy urethra. Now, by any chance, this particular part, as we are seeing here, from the glandular part of this particular male penis, this ectodermal growth or invaginations of this blue tissue doesn't take place. There is a trouble. That means the external male genitalia, which do not have an opening there. So the urine, which may be coming out here, will be getting a blockage. So if that particular growth of this endodermal element, ectodermal element, which is ingrowing into here, that is must essential have to grow. If it is not there, this external urethral orifice may be abnormally present in different parts of the penis. Instead of coming on this particular tip of the penis, they may be found at the different ventral regions of the penis. That leads to different penile or the external urethral opening anomalies, which is a kind of grave thing which happens, and they need surgical reconstructions depending on. But again, this particular thing in short about this particular male and the female external genitalia development, which concludes us about the developmental stories or developmental aspects of these, the female and the male reproductions. Next day we will talk about the diseases which is arising out of these problems of this particular entire system of the development, the female and the male reproductive, and the sexual ambiguity, if it is there, how these things behaves and how these things present along with this male and female external genital representations.
So this is in short about this particular male and female external genitalia and as well as the reproductive organ development. Do remember one thing, there is a two tube which is taking place or taking role in the formations of the entire thing, mesonephric duct and a paramesonephric duct. Mesonephric duct is strictly for the male subject development of the organs, which is vas deferens, primarily it is forming along with this ejaculatory duct, and the part of the prostate part of the urethra that is coming from it as well. And in case of the female, the counterpart is developing from this paramesonephric duct and the entire system is developing. In case of the male, paramesonephric duct system doesn't have any role, it's a rudimentary, it's not contributing anything significant. And about this particular male external genitalia development and the female external genitalia development, the development of this particular urethra in case of the male, it is important, because involving this particular phenomenon of this particular formations of the spongy urethra and this particular ectoderm invaginations or ingrowing of this urethral plate from here, which grows inside and forms and meets with this particular spongy part of the urethra, this thing is very important phenomenon, because if you do not have this particular ingrowing thing, we have trouble in getting or finding a opening of the external urethral orifice, which is the urine or the semen will be coming from. So this element is kind of important about the development. The clinical thing or error of the development we will talk in subsequent in the next class. That's it for the development of the GI system of this abdomen. We will talk about this clinical thing in the next class.